Hello, good morning. Am I audible? Good morning, sir. గొంతు వినబడుతుంది కదమ్మా అందరికీను. వినిపిస్తుంది సార్. Thank you so much. So today we'll discuss cytoplasmic inheritance. Cytoplasmic inheritance can be defined as the inheritance which is governed by cytoplasmic factors. Factors we know that they are now called as genes, so that we can call them as cytoplasmic genes. Some scientists call these cytoplasmic genes as plasma genes. So, simply speaking, it is the inheritance of plasma genes present in cytoplasm. So, cytoplasmic inheritance దీన్ని తెలుగులో మనం కణద్రవ్య అనువంశికత అని అంటాం. పేరులోనే ఉంది కణద్రవ్యము. So, we know that genes are present in the chromosomes in the nucleus. జన్యువులో క్రోమోజోమ్ పై కేంద్రకంలో ఉంటాయని తెలుసు. Then scientists have found that there are certain factors which are inherited to the next generation being present in the cytoplasm. కణద్రవ్యంలో కొన్ని కారకాలు ఉండి అవి తరువాత తరానికి సంక్రమిస్తున్నాయంట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మా జీన్స్. వీటిని ప్లాస్మా జీన్స్ అన్నారు. ఈ ప్లాస్మా జీన్స్ కణద్రవ్యంలో ఉన్న ఈ ప్లాస్మా జీన్స్ యొక్క అనువంశికతనే మనం కణద్రవ్య అనువంశికత అని అంటారు. It is also called as extra chromosomal inheritance because it is not with respect to the genes present on the chromosomes but with respect to the genes or factors present in the cytoplasm. Thus it is extra chromosomal. దీన్ని ఏమంటాం క్రోమోజోమేతర అనువంశికత అంటాం. కారణం ఏంటంటే క్రోమోజోమ్లో ఉన్న జన్యువులు కాదు, సైటోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి జన్యువులు లాంటి కారకాల వలన అనువంశికత జరుగుతుంది కాబట్టి క్రోమోజోమేతర అనువంశికత కూడా అంటాం. It is also called as uniparental inheritance because most of the characters are transmitted from mother to the next generation, the progeny. తల్లి నుంచి తర్వాత తరానికి సంక్రమిస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని యూనిపారెంటల్ అనువంశికత అని చెప్పేసి కూడా అని అంటాం. సో హూ డిస్కవర్డ్ ఇట్? It was discovered by Correns in 1909 in the 4 o'clock plant Mirabilis jalapa with respect to leaf color, which we are going to discuss in the next coming slides. మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని కారెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త, కారెన్స్ మీకు తెలుసు కదా, వన్ ఆఫ్ ద త్రీ డిస్కవర్ ఆఫ్ మెండల్. అంతేకాకుండా ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ కూడా ప్రతిపాదించింది ఆయనే. అంతేకాకుండా మెండల్స్ లాస్ రూపంలో తెచ్చింది కూడా ఆయనే. సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఆయనకి క్రెడిట్స్. అందులో ఒక క్రెడిట్ ఏంటి, సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని కనుక్కున్న ఆయన కూడా కార్ల్ కారెన్సే. ఓకే, కమింగ్ టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మెండెలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. మెండల్ అనువంశికతకి కణద్రవ్య అనువంశికతకి తేడాలు ఒకసారి చూద్దాం. Mendelian inheritance is governed by the genes present on the chromosome in nucleus, whereas it is governed by genes present in the cytoplasm called as plasma genes. సో మనకి మెండల్ అనువంశికత ఎలా కలుగుతుంది? క్రోమోజోములపై ఉన్నటువంటి జన్యువులు అవి ఎక్కడున్నాయి? కేంద్రకంలో ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి జన్యువుల వల్ల కలుగుతుంది. కానీ ఇది కణద్రవ్యంలో ఉన్నటువంటి జన్యులాంటి పదార్థాల వల్ల కలుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్లాస్మా జన్యువుల వల్ల కలుగుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Next, segregation is clearly seen in Mendelian inheritance. It is not clearly seen in cytoplasmic inheritance. Segregation we know during the process of formation of gametes, both the alleles that determine a character separate into different gametes. In a hybrid, hybrid లో రెండు అలీల్స్ ఉంటాయి కదండి, ఈ రెండు ఒకదాని నుంచి ఒకటి విడిపోవడాన్ని అలీనత అంటాం. అలీనత అనేది మెండెలియన్ అనువంశికతలో మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతుంది. అదే ఆ కణద్రవ్య అనువంశికతలో ఈ మెండెలియన్ సెగ్రిగేషన్ అనేది మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనపడదు. నెక్స్ట్,
Reciprocal crosses are same in Mendelian inheritance. మనం ఇదే చదువుకున్నాం ఇంతకు ముందు క్లాస్ మెండెలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ రెసిప్రోకల్ క్రాస్ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను. రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? టాల్ ఇంటూ డ్వార్ఫ్, టాల్ ఇంటూ డ్వార్ఫ్. This is male, this is female. Now this is female and this is male, and the result is same. సో సెక్స్తో సంబంధం లేకుండా ఏమవుతుంది, దైహికపరమైన లక్షణాలు తర్వాత తరానికి ఒకే రకంగా సంక్రమిస్తాయి. కాబట్టి రెసిప్రోకల్ క్రాస్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి దేంట్లో, మెండిలియన్ అనువంశికతలో. whereas in cytoplasmic inheritance the reciprocal crosses, the results of the reciprocal crosses are different. కణద్రవ్య అనువంశికతలో రెసిప్రోకల్ లేదా వ్యుత్క్రమణ సంకరణాల యొక్క ఫలితాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. అదే మెండిలియన్ అనువంశికతలో ఒకే రకంగా ఉంటాయి. Next, coming to the fourth one, maternal effect. What is the maternal effect? We know that in cytoplasmic inheritance, what actually happens during fertilization is the egg comes in contact with the spermatozoon. The spermatozoon just delivers the nucleus and then it is removed there. And whatever the cytoplasm that is contributed is that of the egg only. Thus, here what happens in cytoplasmic inheritance, the maximum amount of cytoplasm along with the hereditary factors present in the cytoplasm are contributed only by the mother through its eggs. Hence, we say that maternal effect is said to be observed in cytoplasmic inheritance, which is absent in Mendelian inheritance. మనకి తెలుసు ఫలదీకరణలో ఏమవుతుందంట, అండకణం శుక్రకణం ఫలదీకరణ చెందేటప్పుడు శుక్రకణం ఏం చేస్తుంది, కేంద్రకాన్ని మాత్రము సరఫరా చేసి రాలిపోతుంది. ఇంకా ఇది జైగోట్గా ఇప్పుడు మారిపోయింది. ఈ కేంద్రకాలు రెండు కలయిక జరిగిపోతాయి. ఈ జైగోట్కి వచ్చినటువంటి కణద్రవ్యం అంతా దేనిది, అండకణాందే. కాబట్టి అండకణం ఎవరిది, తల్లిది. కాబట్టి తల్లి నుంచి పిల్లలకి ఈ అండకణం ద్వారా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా జీన్స్ అనువంశికత చెందుతాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. తల్లి ప్రభావం అనమాట. ఈ ప్రభావం అనేది కణద్రవ్య అనువంశికతలో మాత్రమే ఉంటుంది, మెండిలియన్ అనువంశికతలో ఉండదు. నెక్స్ట్, in Mendelian inheritance the genes can be mapped easily because it is based on the crossing over frequency which we have already dealt with. Crossing over frequency బేస్ చేసుకొని మన జీన్స్ ని ఈజీగా మ్యాప్ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ ద ప్లాస్మా జీన్స్ కెనాట్ బి మ్యాప్డ్. ప్లాస్మా జన్యువుల్ని మ్యాపింగ్ చేయడం అనేది అవ్వదు. బికాస్ there is no such gene that exists. Actually speaking, plasma genes are not existing. There are certain factors which are responsible for the inheritance through the cytoplasm. Those factors are called as genes, but actually these are not genes, except for the genes present in chloroplast and mitochondrial DNA, which are present in cytoplasm. No specific plasma gene is actually present. Okay, hence they cannot be mapped. Next, coming to the location of genes, they are present on chromosomes. In cytoplasmic inheritance, they are present in cytoplasm or chloroplast or in mitochondrial DNA. Okay, so these are the basic differences between Mendelian inheritance and cytoplasmic inheritance. Okay, next, coming to the difference between the cytoplasmic DNA, that means the DNA present in the chloroplast and mitochondria, and that of the DNA present in the chromosomes of nucleus. So we distinguish between these two as cytoplasmic DNA and nuclear DNA. So పత్రహరితల్లో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ, మైటోకాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ, రెండింటిని మనం కణద్రవ్య డిఎన్ఏ అంటాం. కేంద్రకంలో ఉన్నదాన్ని, క్రోమోజోమ్లో ఉన్నదాన్ని కేంద్రక డిఎన్ఏ అంటాం. ఈ రెండింటికి చిన్న చిన్న మైనర్ తేడాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఎలా అడిగినా సరే మనం సమాధానాలు చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఈ టేబుల్ కూడా మీకు పెట్టడం జరిగింది. It is found in cytoplasmic DNA is found in chloroplast and mitochondria. సో కణద్రవ్య DNA ఎందులో ఉంటుంది అని అంటే పత్రహరితంలోను లేదా హరిత రేణువులోను, పత్రహరితం అంటున్నాను కదా, సారీ, హరిత రేణువులోను మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది. కేంద్రక DNA ఎందులో ఉంటుందంట, క్రోమోజోమ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, what is the shape of this DNA? It is almost circular. ఇది ఎలా ఉంటుందండి, వర్తులాకారంలో ఉంటుంది. whereas it is linear in eukaryotes, circular in prokaryotes. కేంద్రక పూర్వకణాల్లో వర్తులాకారంలో ఉంటుంది, అంటే బ్యాక్టీరియాల్లో. నిజ కేంద్రక కణాల్లో ఇది ఎలా ఉంటుంది, రేఖాకృతిలో ఉంటుంది. డబుల్ హెలికల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, cytoplasmic DNA synthesis occurs throughout cell cycle.
అంటే ఇన్ G1 ఎస్ G2లో కూడా జరుగుతుందని వాళ్ళ ఉద్దేశం అన్నమాట. కానీ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ సింథసిస్ అక్కర్స్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ఇంటర్ఫేజ్. ఇది ఇంటర్ఫేజ్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. G1s G2 నుంచి M phase లో కూడా ఇది జరుగుతుంది. G1s G2 followed by M phase, whereas here it occurs only in S phase of interphase. Next, cytoplasmic DNA replicates in both chloroplast and mitochondria. DNA replication ఎందులో జరుగుతుంది? క్లోరోప్లాస్ట్ DNA replication జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియల్ DNA replication సెపరేట్గా జరుగుతుంది. న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏలో క్రోమోసోమ్స్లో మాత్రమే, అంటే కేంద్రకంలో మాత్రమే రెప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. These are the basic differences between cytoplasmic DNA and nuclear DNA. Coming to the characteristics of cytoplasmic inheritance. సో కణద్రవ్య అనువంశికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాల గురించి మనం చెప్పుకుందాం. ఇందాక చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ. రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్. Results of reciprocal crosses are not same. They are different. సో మీరు రాసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? కణద్రవ్య అనువంశికి సంబంధించిన లక్షణాల్లో మొట్టమొదటిది వ్యుత్క్రమణ సంకరణ ఫలితాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ కంపల్సరీగా రాసుకోండి. మెండిలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనగానే రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ రిజల్ట్స్ సమానంగా ఉంటాయని రాయాలి. అదే సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్, సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనగానే రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ రిజల్ట్స్ భిన్నంగా ఉంటాయని రాయాలి. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెంబర్ 2, ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, తల్లి ప్రభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే ఎందుకంట? బికాస్ ఎగ్ కంట్రిబ్యూట్ సైటోప్లాజం టు ద డెవలపింగ్ జైగోట్. అభివృద్ధి చెందుతున్న సంయుక్త బీజానికి కణద్రవ్యాన్ని అండకణం సరఫరా చేస్తుంది కాబట్టి ఇది తల్లి ప్రభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫీచర్ ఏంటి? మ్యాపబిలిటీ. దీస్ జీన్స్ కెనాట్ బి మ్యాప్డ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మ్యాప్ దెమ్. వీటిని జన్యు మ్యాపింగ్ చేయాలి అంటే అంత తొందరగా సాధ్యం కాదు. నెక్స్ట్, సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. వీటిలో ఎలా సెగ్రిగేషన్ లేదా అలీనత అనేది జరగదు. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? వాట్ ఎవర్ ద సెగ్రిగేషన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ మెండిలియన్. ఇక్కడ జరిగేటటువంటి దాన్ని, అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది మైటాటిక్ సెగ్రిగేషన్ అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత. అలాంటి దాన్ని ఏమంటాం? నాన్ మెండిలియన్ సెగ్రిగేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. మెండిలియన్ సెగ్రిగేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మియోసిస్లో జరుగుతుంది. అదే ఇక్కడ జరిగే సెగ్రిగేషను మియోసిస్లో సెగ్రిగేషన్ అటు జరగదు. జరిగితే కనుక మైటోసిస్లో జరుగుతుంది. దాన్ని మైటాటిక్ సెగ్రిగేషన్ అంటాం. అది సిపిఐకి, అంటే సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్కి స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్. సో దిస్ మైటాటిక్ సెగ్రిగేషన్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సోమాటిక్ సెగ్రిగేషన్. ఈ మైటాసిస్లో జరిగేటువంటి ఈ అలీనతని మనం ఏమంటాం? దైహిక అలీనత అని కూడా అంటాం. ఇది కణద్రవ్య అనువంశికం ప్రత్యేక లక్షణం. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాస్మా జీన్స్ ఆర్ cytoplasmic factors are transmitted to the next generation, that is progeny, by what we call in endosymbiotic pathway. In endosymbiotic means where a particle is transmitted to the next generation by the infection, by a process called as infection. That means the mother carries in its cytoplasm a bacterium. So through the mother's cytoplasm, it is carried to the next progeny. So this we can call it as infection-like transmission. Here, this bacterium present in the mother cytoplasm is not affecting a mother in any way. So that we can say that it is living symbiotically inside. Endo means inside the mother cytoplasm, and these are exhibiting infection-like transmission. సో తల్లి యొక్క కణద్రవ్యంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన బ్యాక్టీరియాలు, వైరస్ లాంటివి ఉండిపోయాయి అనుకోండి, తల్లిలో ఎలా ఉన్నాయంట? తల్లికి హాని చేయట్లేదు కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం? సహజీవనం సాధిస్తున్నాయి అనుకుంటాం. ఎలాంటి సహజీవనం? కణద్రవ్యం లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎండోసింబయాసిస్ అని అంటాం. సో ఎండోసింబయాటిక్ పద్ధతి ద్వారా ఏమవుతాయి? తల్లి యొక్క సైటోప్లాజం నుంచి ఈ బ్యాక్టీరియాలు నెక్స్ట్ తరానికి సంక్రమిస్తే దాన్ని కణద్రవ్య అనువంశికత అని చెప్పేసి అని అంటాం. దీన్ని ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ అని కూడా అని అంటాం. అండ్ వీ సే దట్ దీస్ ఆర్ గవర్న్ బై ప్లాస్మా జీన్స్. ప్లాస్మా జన్యువుల చేత ఇది ఈ అనువంశికత నియంత్రించబడుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయమ్మా? ఒకసారి చెప్పండి. అదర్వైజ్ విల్ మూవ్ టు ద
next part, the examples of cytoplasmic inheritance. Any doubts, please ask me. Otherwise, say no, sir. You మాట్లాడుతారు ఎవరు? మాలతి, ఏదైనా మాట్లాడక వినపట్లేదా? సార్ అర్థమైంది సార్. అమ్మా అదొకటి చెప్పచ్చు కదరా, ఎస్ ఆర్ నో అని. ఎవరో చెప్తారని చూడడం ఎందుకు? ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అయిపోండి. ఏం డౌట్ ఉన్నది అనుకోండి, కొంచెం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి ముందుకు వెళ్తాం కదా. నెక్స్ట్, సో types of cytoplasmic inheritance can be distinguished into these three types. One is maternal effects, second one infection like transmission, and inheritance of plasma genes. And maternal effects ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి. మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు ఉన్నాయమ్మా. ఇవే అడుగుతాడు. ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు తెలిసే చాలు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఇవి మాత్రం మీరు నోట్కి వచ్చేయాలి. సో మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ is exemplified by two examples. One is shell coiling pattern in the snail discovered by Sturtevant. Sturtevant అనే శాస్త్రవేత్త గుర్తించినట్లుగా నత్తలలో కర్పరాల సర్పిల అమరిక విధానం. నత్తలలో కర్పరాల సర్పిల అమరిక విధానం, ఇది మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. రెండవది పిగ్మెంట్ in eye of floor moth, Ephestia cuniella scientific name. Ephestia cuniella అనేటటువంటి మాత్ లో కంటి రంగు. థర్డ్ వన్ ఐ పిగ్మెంట్ ఇన్ ద వాటర్ ఫ్లీ గమ్మారస్. సో గమ్మారస్ అనే వాటర్ ఫ్లీలోని కంటి రంగు. సో ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చదువుకోండి. ఈ మూడిట్లో క్రింది వన్లో ఏది కణద్రవ్య అనువంశక్తికి సంబంధించింది అని అన్నాడు అనుకోండి, ఈ మూడు మీకు నోట్కి వచ్చేయాలి. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు మీకు, ఇంక డీటెయిల్స్గా ఏమో. ఇందాక చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి పాయింట్ వస్తుంది, డెఫినేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి, అంతకుమించి ఇంకా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ రాసుకోండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ఎండోసింబయాన్స్. ఎండోసింబయాటిక్ పద్ధతిలో జరిగేటటువంటి కణద్రవ్య అనువంశికత. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసియండి, అక్కడ కనబడుతుంది, నేను తెలుగు మీడియంలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్, పారమీషియం అరేలియాలో కప్పా రేణువులు డిస్కవర్డ్ బై సోన్బార్న్ ఇన్ 1938. దీన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారండి? సోన్బార్న్ అనే సైంటిస్ట్ 1938లో కనుక్కున్నాడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సిగ్మా పార్టికల్ ఇన్ డ్రాసోఫిలాలో సిగ్మా రేణువు అనువంశికత. రెండోది డ్రాసోఫిలాలో సిగ్మా రేణువుల అనువంశికత.
మూడోది స్పైరోకీట్స్ అండ్ మెటర్నల్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ డ్రాసోఫిలా. డ్రాసోఫిలాలో స్పైరోకీట్ల అనువంశికత స్పైరోకీట్ల అనువంశికత బ్రాకెట్లో మెటర్నల్ సెక్స్ రేషియో అని కూడా రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎం మ్యూ పార్టికల్ అనువంశికత, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎం మ్యూ పార్టికల్. నెక్స్ట్ వన్ మిల్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ మైస్. చుంచులలో పాలకారకం. It was found by Bittner. It was found by Bittner. Next, third one, cytoplasmic inheritance. మనం చెప్పుకుందంతా సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్, అందులో ఓన్లీ సైటోప్లాజంలో ఉన్న సైటోప్లాస్మిక్ డిఎన్ఏ ద్వారా జరిగేది అని అర్థం అనమాట. నెంబర్ వన్, ప్లాస్టిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. There are three examples here. Plastid inheritance in Mirabilis jalapa and Enothera lamarckiana. Mirabilis jalapa మరియు Enothera lamarckianaలో ప్లాస్టిడ్ అనువంశికత. ప్లాస్టిడ్ అనువంశికత. మూడోది యోజప్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ మెయిజ్. మొక్కజొన్నలో యోజాప్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మైటోకాండ్రియల్ అనువంశికత. మైటోకాండ్రియా అనువంశికత. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ cytoplasmic male sterility in crop plants. పంట మొక్కలలో కణద్రవ్య పురుష వంధ్యత్వం. ఎగ్జాంపుల్స్ తృణధాన్యాలు, సోర్గం వల్గేర్ ఇది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ పోకీ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ న్యూరోస్పోరా క్రాసా. న్యూరోస్పోరా క్రాసా అనే శిలీంధ్రములో పోకీ రకం, POKY, పోకీ రకం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ పిటైట్ మ్యూటెంట్ ఇన్ ఈస్ట్, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae బ్రాకెట్లో ఈస్ట్ లో పిటైట్ అనువంశికత. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్గా. ఫస్ట్ కాయిలింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ షెల్ ఇన్ స్నేక్. We know that cleavage you have studied in embryology. Okay, all the divisions that take place in zygote resulting in the formation of morula constitute cleavage. సంయుక్త బీజంలో జరిగే సమవిభజనలన్నింటినీ కలిపి ఎంతవరకు, మారిలా ఏర్పడేంత వరకు వాటిని ఏమంటాం, విదళనము అని అంటాం. There are different types of
cleavage based on the orientation of the arrangement of the blastomeres. Blastomerల అమరిక ఆధారంగా we can also say that based on its symmetry. వాటి యొక్క సౌష్టవం ఆధారంగా విదలనంలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ బైలేటరల్ క్లీవేజ్, ద్విపార్శ్వ విదలనం. That means these are distributed, the blastomeres are distributed into right and left halves. Second one, biradial cleavage, ద్వివలయ విదలనం. They exhibit radial symmetry. That means they can be made into two equal halves in any plane. And the third one is radial, sorry, spiral cleavage, సర్పిల విదలనం. It is called as spiral cleavage. That means here these are the two blastomeres after zygote, and these divide to form another two blastomeres. They are oriented in a clockwise manner, or the second, after the second division, the third and fourth blastomeres are arranged in an anti-clockwise manner. So then it results in what we call it as spiral cleavage. సర్పిల విధంగా ఏమవుతుందంట, 4 బ్లాస్టోమియర్ల దశలో మనం గమనిస్తే సింపుల్గా ఎలా ఉన్నాయంట, అవి క్లాక్ వైజ్గా కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా కానీ, మిగతా వాటిలో చూడండి రేడియల్లో బైలేటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటాయి. ఇక్కడ అలా కాదు, రెండిటికి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది కూడా అవతల ఉంటుంది, క్లాక్ వైజ్గా కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా కానీ. క్లాక్ వైజ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, డెక్స్ట్రల్ అని అంటాం. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఏమంటాం, సినిస్ట్రల్ అని అంటాం. ఇక్కడ షెల్ ఇన్ snail is exhibiting dextral, that means right-handed, or sinistral, left-handed opening of the shell or coiling of the shell, right-handed coiling or left-handed coiling, dextral coiling or sinistral coiling due to spiral cleavage. సర్పిల విదలనం వలన దేంట్లో అంట, నత్తలో ఈ కర్పరం యొక్క అమరిక అనేది ఎలా ఉంటుందంట, అయితే కుడివైపు ఉంటుంది లేదా ఎడం వైపు ఉంటుంది. డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టుగా కుడివైపు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, డెక్స్ట్రల్ కర్పరము అంటాం. ఎడం వైపు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, సినిస్ట్రల్ కర్పరము అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, there are two genes present in the nucleus. Okay, one is dominant, the other is recessive. Dominant is for dextral, recessive is for sinistral. Okay, ఏమవుతుందండి, రెండు జన్యువులు ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ లాగే క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఎస్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి అనుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ ఎస్ ప్లస్ స్మాల్ ఎస్, క్యాపిటల్ ఎస్ ప్లస్ నార్మల్ ఎస్ అనుకోవచ్చు. ఇవి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఇచ్చాడు. మీరు ఎగ్జామ్లో ఎస్ ప్లస్ ఎస్ అని ఇచ్చాడు అనుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, డి ప్లస్ డి ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. సో అందుకనే మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లుగా మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. సో ఎస్ ప్లస్ అనేది డామినెంట్ జీన్, లేదా క్యాపిటల్ డి ఇస్ డామినెంట్ జీన్, స్మాల్ డి ఇస్ రెసిసివ్ జీన్, దాన్నే క్యాపిటల్ ఎస్ అని చూపిస్తున్నాం, ఎస్ ప్లస్ ఎస్. దీనికి అర్థం ఏంటి, when this gene is present in homozygous or heterozygous state, it should give rise to dextral shell. అంతే కదండి, ఎస్ ప్లస్ డామినెంట్ అన్నప్పుడు, క్యాపిటల్ టీ డి డామినెంట్ అన్నప్పుడు, ఈ డి జీన్ ఉంటే మెండెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రకారం ఇదేం చేస్తుంది, ఇది దీన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది, కాబట్టి డెక్స్ట్రల్ రావాలి. హోమోజైగస్ రెసిసివ్ అయితే మాత్రమే సినిస్ట్రల్ రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, రెండింటిని తీసుకున్నారండి, డెక్స్ట్రల్ సినిస్ట్రల్. సో ఇక్కడ డెక్స్ట్రల్ ఫీమేల్, sinistral male are crossed. Dextral female and sinistral male are crossed.
ఏమైందంట, ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద జీనోటైప్ heterozygous dextral బట్ అండ్ ద ఫీనోటైప్ ఈజ్ ఆల్సో డెక్స్ట్రల్. ఇక్కడ ఏమైంది, విషమయుగ్మజ డెక్స్ట్రల్ జన్యురూపం ఉంది, దృశ్య రూపం కూడా డెక్స్ట్రల్ కాయిలింగే కనబడుతుంది. నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, రెసిప్రోకల్ క్రాస్. రెసిప్రోకల్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ ఎగ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఎస్ ప్లస్ ని స్పర్మ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ స్మాల్ డి ఆర్ ఎస్ అంటే రెసిసివ్ జీన్ స్పర్మ్ నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ రెసిసివ్ జీన్ ఎగ్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో the egg means here sinistral, and the resulting individuals, though they have the genotype S plus S, that means capital D small d, which should actually give rise to dextral, it gave rise to sinistral. Why? Because the mother is said to be sinistral, is having sinistral coiling. Actual గా S plus S అంటే capital D small d హెట్రోజైగస్ స్థితిలో ఉంటే డెక్స్ట్రల్ రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంట, సినిస్ట్రల్ వచ్చింది. కారణం ఏంటంట, ఈ ఎగ్ ద్వారా మదర్ నుంచి ఈ కాయిలింగ్ సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ ప్లాస్మా జీన్స్ ఇన్హెరిట్ అయ్యాయి అని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తారు. మీరు ఇక్కడ చూడండి, రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్, ఇదొక క్రాస్ ఇదొక క్రాస్, sexes are reversed. In this reciprocal cross, the results are, in one cross the result is dextral and the sexes are reversed, it is sinistral. Thus the first point of characteristics is true here. That means the results of reciprocal crosses in cytoplasmic inheritance are different. కణద్రవ్యానువంశికతలో వ్యుత్క్రమణ సంకరణాల ఫలితాలు భిన్నంగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఇందాక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో. అందులో దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఏమైంది, సెక్సెస్ రివర్స్ చేయగానే రిజల్ట్ డిఫరెంట్ గా వచ్చేసింది. దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్, మెటర్నల్ ప్రభావం, తల్లి ప్రభావం అని చెప్పేసి అనొచ్చు. Likewise, eye pigment in floor moth or eye pigment in second one is third one ఏంటి, గమ్మారస్, వాటర్ ఫ్లీ, రెండిట్లోనూ ఒకే రకమైన ప్యాటర్న్. సో నార్మల్ ఐ కలర్ is due to a dominant gene called as A. In some books it is written as K. Okay, సో నార్మల్ ఐ కలర్ రావాలి అని అంటే దానికి ఏంటంట, ఒక డామినెంట్ జీన్ ఉండాలి, ఏఏ ఆర్ కేకే. రెసిసివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ కలర్లెస్ ఐ. స్మాల్ ఏ కానీ స్మాల్ కే కానీ ఉంటే రెసిసివ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కేని పక్కన పెడదాం, మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏనే చూపించాం. సో హియర్ వై వి యూస్ కే అంటే, scientists say that this gene K in dominant states produces a hormone-like substance called as kynurenine, which is involved in the synthesis of eye pigment. ఈ డామినెంట్ జీన్ కే ఉంటే ఏమవుతుందంట, అది కైన్యూరెనిన్ అనే హార్మోన్ లైక్ సబ్స్టాన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందట. అదేం చేస్తుందంట, సైటోప్లాజంలో ఉండి పిగ్మెంట్ సింథసిస్ ని, అంటే కంటి రంగు యొక్క సంశ్లేషణకి తోడ్పడుతుంది అనమాట. అదే కే జీన్ రెసిసివ్ స్టేట్లో ఉంటే ఈ కైన్యూరినిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, కాబట్టి పిగ్మెంట్ సింథసిస్ జరగదు, కలర్లెస్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ద జీన్ is said to be recessive, small a or small k, kynurenine is not produced, so that pigment synthesis will not take place and it results in a colorless eye. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, we are going for a reciprocal cross between male heterozygous normal eyed individual and female recessive colorless eye individual, results in half of the larvae with dark pigment in the eye, half of the larvae with dark pigment in the eye, and the other half are said to be not having this pigment. Why? Because the mother, the half of the eggs are the mother contributes what we call the colorless character. యాక్చువల్గా ఏమవ్వాలి, ఇక్కడ ఇది హెట్రోజైగస్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంట,
నాన్ పిగ్మెంటెడ్, పిగ్మెంటెడ్ 1:1 రేషియోలో వచ్చాయి, 50-50. కారణం ఏంటి? ఇది మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్ని ప్రదర్శిస్తుంది కాబట్టి. అలాగే దాని రెసిప్రోకల్ క్రాస్లో ఫీమేల్ హెట్రోజైగస్, మేల్ హోమోజైగస్ తీసుకుంటే ఆల్ లార్వే విత్ డార్క్ పిగ్మెంట్. సో ఫీమేల్ హెట్రోజైగస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ సప్లైస్ కైన్యూరినిన్. సో కైన్యూరిన్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఆ లార్వే అన్నిట్లో కూడా ఏమున్నాయంట? ఈ డార్క్ పిగ్మెంటే ఉండి అది నార్మల్ ఐ కలర్ని సూచిస్తుంది. ఈ రకంగా రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్ ప్రాసెస్ ఆర్ సెట్ టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హియర్. అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాం? మెటర్నల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ second one is infection like transmission. So 5 examples are there here. The first one is kappa particles in Paramecium aurelia. So what are kappa particles? These are cytoplasmic particles. That means they are present in cytoplasm of Paramecium aurelia. You know Paramecium aurelia? What is its significance? Here in the Paramecium chordatum which we study, it has one macronucleus and one micronucleus, whereas Paramecium aurelia is having one macronucleus and two micronuclei. It is the micronuclei are binucleate. Thus it is having three nucleate, trinucleate condition. మనం చదువుకున్న పారమీషియం కార్డేటంలో ఒక స్థూల కేంద్రకం, ఒక సూక్ష్మ కేంద్రకం ఉంటాయి. కానీ పారమీషియం అరేలియా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అంటే దీంట్లో 3 కేంద్రకాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి స్థూల కేంద్రకం, సూక్ష్మ కేంద్రకం ద్వికేంద్రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ పారమీషియం అరేలియా is studied by Swanborn and he found that in the cytoplasm there are certain particles and these particles are called as kappa particles. ఓకే, సైటోప్లాజంలో ఉన్న ఈ రేణువులు ఏమన్నారు? కప్పా పార్టికల్స్ అని అంటారు. Later it was studied and found that this kappa particle is an endosymbiotic bacterium called as Pseudobacter taeniophyralis. This kappa particle is an endosymbiotic bacterium called as Pseudobacter taeniophyralis. అంతవరకు తెలీదు. కనుక్కున్న తర్వాత ఇవి ఒక ఫ్యాక్టర్స్, ప్లాస్మా జీన్స్ అని మాత్రమే అనుకున్నారు. తర్వాత తెలిసింది ఏంటంట, ఇది ప్లాస్మా జీన్స్ కాదు, ఏమీ కాదు, సైటోప్లాజంలో ఉన్న ఒక బ్యాక్టీరియం. అది పారమీషియం అరేలియాకి హాని కలిగించకుండా సహజీవనం జరుపుతుంది. ఎండోసింబయాటిక్ బ్యాక్టీరియం. దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి? సీడోబాక్టర్ టీనియోస్పైరాలిస్. అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ particular kappa particle is said to be produced by a gene called as K. If it is dominant, the kappa particles are produced. If it is recessive, the kappa particles are not produced. That means kappa particles are associated with a nuclear gene. Okay, కప్పా పార్టికల్స్ దేంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయండి? కేంద్రకములో ఉన్న జన్యువుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని మనకు దీనికి తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే డామినెంట్ జీన్ ఉంటే ఏమవుతుంది? కప్పా పార్టికల్స్ ఏర్పడతాయి. రెసివ్ జీన్ ఉంటే కప్పా పార్టికల్స్ ఏర్పడవు. మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏంటంట, హియర్ 2 examples are given. This is one, this is second one. Here the conjugation is of very short duration in the first case and the conjugation is of long duration in the second case. So what is conjugation? Conjugation is nothing but exchange of nuclear material and cytoplasmic material. సంయుగ్మము పారమీషియంలో జరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, దీని కేంద్రకాలు దీనికి, దీని కేంద్రకాలు దీనికి, దీని యొక్క కణద్రవ్యం దీనికి, దీని కణద్రవ్యం దీనికి, 2 రకాలుగా కేంద్రక మార్పిడి, కణద్రవ్యం మార్పిడి జరిగితే దాన్ని సంయుగ్మం అని అంటాం. బట్ when the conjugation is of short duration,
only nuclear exchange takes place and cytoplasmic exchange does not take place. మొదటి కేసులో ఏమైందంట, కాంజుగేషన్ ఎక్కువసేపు జరగల, ఒక పావు గంట గంట లోపలే జరిగిపోయింది. దాని రెగ్యులర్ డ్యూరేషన్ గంట అనుకుందాం, గంటలో జరిగిపోయింది. ఈ గంటలో జరిగినప్పుడు ఏమైందంట, న్యూక్లియర్ ఎక్స్చేంజ్ మాత్రమే, కేంద్రక మార్పిడి మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఏం జరగలేదు, కణద్రవ్య మార్పిడి జరగలేదు, సైటోప్లాజం అటు ఇటు ఎక్స్చేంజ్ అవ్వలేదు. రెండోది అంటే ఏంట, న్యూక్లియర్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్, సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్. రెండో దాంట్లో సంయుగ్మం ఎక్కువసేపు జరిగింది కాబట్టి కేంద్రక మార్పిడి జరిగిన తర్వాత కణద్రవ్య మార్పిడి జరగడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం ఉంది, ఒక గంట కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏముందంట, హియర్ there is no cytoplasmic exchange. So here there are two paramecia are taken for this conjugation. One is called as the killer paramecium. The killer paramecium has kappa particles in its cytoplasm. The second one is called as sensitive paramecium. Here kappa particles are absent in its cytoplasm. Okay, సో పారమీషియాలో అరేలియా రెండు రకాలు ఉంది, ఒకటి కిల్లర్, రెండోది సెన్సిటివ్. కిల్లర్లో ఏమున్నాయి, కప్పా పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, అందుకే దాన్ని కిల్లర్ పారమీషియం అంటున్నాం. సెన్సిటివ్లో ఏం లేవు, కప్పా పార్టికల్స్ లేవు. ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపితే ఏమవుతుందంట, ద కిల్లర్ పారమీషియం కిల్స్ ద సెన్సిటివ్ పారమీషియా బై సెక్రీటింగ్ ఏ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్స్ కాల్డ్ యాజ్ పారామెసిన్. ఈ కప్పా పార్టికల్ నుంచి ఏమొస్తుందంట, పారామెసిన్ అనేటటువంటి రసాయనిక పదార్థం వచ్చి సెన్సిటివ్ పారమీషియాల్ని చంపేస్తుందంట. ఓకే, అందుకనే కప్పా పార్టికల్స్ ఉంటే అది కిల్లర్ రకం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాము, షార్ట్ డ్యూరేషన్ జరిగింది, సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్ జరగలేదు, కాంజుగేషన్ వితౌట్ సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్. సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్ జరగలేదు కాబట్టి ఏమైందంట, కిల్లర్స్ నుంచి విడిపోతే కిల్లర్స్ వచ్చాయి, సెన్సిటివ్ విడిపోతే సెన్సిటివ్ వచ్చాయి. ఓకే, సెన్సిటివ్ విడిపోతే సెన్సిటివ్ వచ్చాయి. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఒకసారి గమనిస్తే ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ కాంజుగెంట్స్ అయినప్పుడు ఈ రెండిట్లోనూ జీనోటైప్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది కదా. దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ కే, this is small k, and the X conjugates are due to nuclear exchange, they are having heterozygous phenotype, capital K, small k. That means capital K, small k can have kappa particles, but here though it is capital K, small k, here there are no kappa particles. Why? Because the conjugation is without cytoplasmic exchange. Hence, the maternal effect is clearly seen because of the infection-like transmission is absent here in what we call sensitive. So, ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, తల్లి నుంచి వచ్చినటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చిన పిల్లలు సెన్సిటివ్ గానే ఉన్నాయి. దీని జన్యు రూపం ఎలా ఉంది, క్యాపిటల్ కే, స్మాల్ కే ఉన్నా సరే. కారణం ఏంటంటే సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్ జరగలేదు కాబట్టి కిల్లర్ పార్టికల్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేదు. రెండో దాంట్లో కాంజుగేషన్ విత్ సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్. సైటోప్లాస్మిక్ ఎక్స్చేంజ్ కణద్రవ్య మార్పిడి జరిగింది, జరగానే ఏమైందంట, దీంట్లో ఉన్న కిల్లర్ పార్టికల్స్ సెన్సిటివ్లోకి వచ్చేసి సెన్సిటివ్ ఎలా మారిపోయింది, కిల్లర్ కింద మారిపోయింది. ఈ రకంగా మనం ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ సైటోప్లాజంలోని కాప్పా పార్టికల్స్ ద్వారా జరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సిగ్మా పార్టికల్ ఇన్ డ్రాసోఫిలా. It was found by L. Heritier and Tessier. Heritier and Tessier అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు డ్రాసోఫిలాలో సిగ్మా పార్టికల్ని కనుక్కున్నారు. ఓకే, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ డ్రాసోఫిలా is having two types. One is called as wild type, from which due to mutation arose the mutant type. డ్రాసోఫిలాలో రెండు రకాలు గుర్తించారు,
ఒకటి వన్యరూపజీవి, రెండోది ఉత్పరివర్తిత జీవి. వన్యరూపజీవి నుండి ఉత్పరివర్తిత జీవి ఏర్పడుతుందని ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి? వైల్డ్ టైప్ ఈజ్ నార్మల్ అపాన్ ఎక్స్పోజర్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఈ డ్రాసోఫిలా ఉంచితే అది ఏమవుతుందంట, నార్మల్ గానే ఉంది. ఎటువంటి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఉంచితే ఏమవుతాయి, వి గెట్ సఫోకేటెడ్, బట్ దిస్ డ్రాసోఫిలా రిమైన్స్ నార్మల్. వెరాజ్ ద mutant one is sensitive to carbon dioxide exposure. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న వాతావరణం ఉంచితే అది తట్టుకోలేకపోతుంది. ఓకే, సో ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ ఈ సైటోప్లాస్మిక్ అండ్ మెటర్నల్. ఇది ఈ సెన్సిటివిటీ ఎలాగ జరిగింది అని సైంటిస్టులు గుర్తిస్తే ఏం చేస్తుందంట, సైటోప్లాజం ద్వారా తల్లి నుంచి సంక్రమించిందని చెప్పేసి తెలిసింది. ఎలాగంట, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు an infectious DNA virus called as sigma found in the cytoplasm which are transmitted through egg. And this DNA virus, infectious DNA virus, is called as sigma particle which is transmitted through the egg cytoplasm. సో తల్లి యొక్క కణద్రవ్యం ద్వారా ఇది సంక్రమించడాన్ని శాస్త్రవేత్తలు గమనించడం జరిగింది. అందువలన ఇది కూడా కణద్రవ్యానువంశికత ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, స్పైరోకీట్స్ అండ్ మెటర్నల్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ డ్రాసోఫిలా. డ్రాసోఫిలాలో ఏం చేస్తాయంట, ఫీమేల్స్ హార్బర్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియం కాల్డ్ as spirochete bacterium, and such Drosophila strains are called as SR strains. Okay, the spirochete bacteria called as SR, which are harbored by the female Drosophila. సో ఆడ డ్రాసోఫిలా మాత్రమే ఏం చేస్తుందట, స్పైరోకీట్ బ్యాక్టీరియా ఎస్ఆర్ రకానికి చెందిన హైట్ స్పైరోకీట్ బ్యాక్టీరియాని దాని లోపల అలో చేస్తుంది. ఓకేనా, when SR spirochetes infect the eggs of the host, and when these eggs are fertilized, all XY zygotes are killed early in embryonic development and XX zygotes survive. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ బ్యాక్టీరియా, ఈ స్పైరోకేట్ బ్యాక్టీరియా కనుక ఏం జరిగిందంట, అండకణాలని ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది. డ్రాసోఫిలా యొక్క అండకణాలని ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు దిస్ ఎగ్ ఈస్ క్యారింగ్ స్పైరోకేట్ బ్యాక్టీరియా. ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్ విత్ అ నార్మల్ స్పర్మ్. ఏం జరిగిందంట, శుక్రకణంతో ఫలదీకరించింది. Upon fertilization, there is every possibility that this carries only X, but the sperm may carry X or Y. కదండి, ఇక్కడ XY వస్తుంది, XY వచ్చినవన్నీ చచ్చిపోయాయి. మైక్ ఓకే, సో XY ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా చనిపోయి మేల్స్. అది XX అన్నది సర్వే అవుతుంది. ఎందుకు సర్వే అవుతుంది, ఫీమేల్స్ ఓన్లీ హార్బర్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, మేల్స్లో అది ఉండదు, మేల్స్లో ఉంటే చనిపోతుంది కాబట్టి. సో ఈ రకంగా దిస్ spirochete bacterium can be considered as an endosymbiont of female only. ఫీమేల్లో మాత్రమే ఎండోసింబయాంట్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏం జరిగింది, ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ మేల్ పాపులేషన్ డిక్రీజెస్. స్త్రీ జనాభా, ఆడ డ్రాసోఫిలా జనాభా పెరుగుతుంది, మగ డ్రాసోఫిలా జనాభా తగ్గిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, మెటర్నల్ సెక్స్ రేషియో. దీన్ని ఏమంటున్నాం, మెటర్నల్ సెక్స్ రేషియో అంటాం. నెక్స్ట్, మ్యూ పార్టికల్. Mate killer in paramecium is reported by a scientist called as Siegel. Siegel అనే సైంటిస్ట్ పారమీషియంలో మేట్ కిల్లర్ అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన స్ట్రెయిన్ని గుర్తించాడు.
Okay, how this meat killer characteristic appears? It is because of the presence of a cytoplasmic particle called as mu particle. ఈ మేట్ కిల్లర్ అనేటటువంటి స్ట్రెయిన్ ఎలా ఏర్పడింది అని అంటే దాని కణద్రవ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక రేణువు వలన. దీన్ని ఏమంటాం? mu రేణువు అని అంటారు. సో పేరులోనే ఉంది మేట్ కిల్లర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ కిల్స్ ది అదర్ పారమీషియం డ్యూరింగ్ కాంజుగేషన్ ఆర్ మేటింగ్. సంయుగ్మ సమయంలో రెండు పారమీషియాలు పక్క పక్క వస్తాయి కదండి. ఇది మేట్ కిల్లర్, ఇది నార్మల్. ఈ మేట్ కిల్లర్ ఏం చేసింది? దీన్ని చంపేసింది. అందుకే దానికి మేట్ కిల్లర్ అని పేరు పెట్టాం. ఎందుకోసమంట? మేట్ కిల్లర్లో ప్రత్యేకమైన సైటోప్లాస్మిక్ పార్టికల్ ఉంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం? mu పార్టికల్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? when this mate killer conjugates with a non-mate killer, that means paramecium with a mu particle, it kills the latter. ఈ రకంగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? నెక్స్ట్ జనరేషన్కి సైటోప్లాజం ద్వారా ఈ మేట్ కిల్లర్ పార్టికల్స్ కూడా అనువంశికతకి చెందుతాయి. కాబట్టి ఇది కూడా కణద్రవ్య అనువంశికతకి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, మిల్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ మైస్. ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై బిట్నర్. బిట్నర్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు. There are mice which are of two types. Okay, one is susceptible to or sensitive to maternal cancer, and the other is said to be normal. ఈ మెటర్నల్ క్యాన్సర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుందంట? తల్లిపాల ద్వారా వస్తుందంట. The infective agent is transmitted through the mother's milk during feeding the young. సో తల్లిపాల ద్వారా వచ్చి ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉన్న ప్రోజెని చంపేస్తుంది, వాటికి క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ ద క్యాన్సర్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద cytoplasm sorry, through the milk of the mother to the next generation, and such and that is the reason why, because it is transmitted from the mother to the next generation progeny, this is considered as a maternal effect, that is cytoplasmic inheritance. And last one, uniparental inheritance in Chlamydomonas reinhardti. So Chlamydomonas, we already know that algae, we cannot distinguish male and female. Sexual dimorphism is absent because they have just thallus, but they have different mating types like paramecia. ఆల్గేలో కూడా థాలస్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిలో ఆడామగాగా మనం గుర్తించలేం, కానీ వాటిలో పారమీషియన్లో ఉన్నట్లుగానే మేటింగ్ రకాలను గుర్తించవచ్చు. ఇవి రెండు రకాలు ఉన్నాయంట. స్ట్రిప్టోమైసిన్ రెసిస్టెంట్ అంటే స్ట్రిప్టోమైసిన్ ఇంజెక్షన్ వేస్తే అవి చనిపోకుండా ఉండేవి. స్ట్రిప్టోమైసిన్ సెన్సిటివ్, స్ట్రిప్టోమైసిన్ ఇవ్వగానే చనిపోయేవి. ఓకే, and these mating types are physically identical and physiologically different, hence they are called as heterothallic. ఇవి బాహ్యంగా చూడడానికి ఆల్గేలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి కానీ శరీర ధార్మిక పరంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ఏమంటాం? హెటరోథాలై అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్రాసింగ్ ఓవర్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మేటింగ్ టైప్స్ ఓన్లీ. అంటే స్ట్రిప్టోమైసిన్ రెసిస్టెంట్ ఎస్ఎంఆర్ ఇంటూ ఎస్ఎంఆర్ జనరల్గా జరగదు, ఎస్ఎంఎస్ ఇంటూ ఎస్ఎంఎస్ జరగదు. స్ట్రిప్టోమైసిన్ సెన్సిటివ్కి స్ట్రిప్టోమైసిన్ సెన్సిటివ్కి జరగదు. స్ట్రిప్టోమైసిన్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రిప్టోమైసిన్ సెన్సిటివ్కి మధ్య మాత్రమే క్రాసింగ్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మేటింగ్ టైప్స్ ఆర్ డిటర్మిన్డ్ బై అలీల్స్ ఎట్ వన్ లోకస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటీ. ఇక్కడ ఈ మేటింగ్ టైప్ స్ట్రిప్టోమైసిన్ రెసిస్టెంట్ ఎలా వచ్చింది, స్ట్రిప్టోమైసిన్ సెన్సిటివ్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే దీంట్లో ఒకే ఒక లోకస్ మీద ఉన్నటువంటి జన్యు వలన వచ్చింది. ఈ జన్యు పేరేం పెట్టారు? ఎంటీ, మేటింగ్ టైప్. ఎంటీ అంటే మేటింగ్ టైప్ అర్థం వచ్చేట్లుగా ఎంటీ అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? మేటింగ్ టైప్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఎంటీ ప్లస్, ఎంటీ మైనస్. రెండు రకాల స్ట్రెయిన్స్ తీసుకున్నాం. ఎంటీ ప్లస్ విచ్ ఇస్ స్ట్రిప్టోమైసిన్ రెసిస్టెంట్ is crossed with MT minus another strain which is streptomycin sensitive, and all are said to be streptomycin resistant. Okay, when
empty plus is said to be sensitive, crossed with empty minus which is resistant. All progeny are streptomycin sensitive. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే empty plus is empty plus can be considered as a female individual, empty minus can be considered as a male individual, because through this only the next generation is depending on through this inheritance. అందువల్ల దీనికి తల్లి నుంచి ఒకదాని నుంచి నెక్స్ట్ లక్షణాన్ని ప్రోజనీ కలుగుతున్నాయి కాబట్టి దీని యూనిపారెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద అంటే సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద plastic inheritance and mitochondrial inheritance. Plastic inheritance in Mirabilis chelapa. This is the first discovery with respect to cytoplasmic inheritance by Carl Correns. So here, according to Carl Correns, this Mirabilis chelapa is having 3 types of branches. One is called as green branch, the other is called as white branch, the third one is called as variegated branch. Green branch, white branch, variegated branch. So green low green plastids are there, white low white plastids are there, and variegated చూడండి both green plus white plastids are there. గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ గ్రీన్ లీవ్స్ లో గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, వైట్ లీవ్స్ లో వైట్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, వెరిగేటెడ్ లో 2 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, మీరు ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ G ఫర్ గ్రీన్, P ఫర్ వైట్ ఆర్ పేల్ గ్రీన్, V ఫర్ వెరిగేటెడ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, వెరిగేటెడ్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నారు. It is crossed with a green plant. So variegated plant is having green plastid, that means colored plastids, as well as white plastids, colorless plastids. And this green plant is having only green plastids. These two are crossed. ఇప్పుడు 2 రకాలుగా జరిగింది. ఏంటంట, variegated plant ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు, eggs are said to be distributed into 3 types. One with green plastids, the other with white plastids, the other with green and white plastids from the variegated plant. Variegated plant నుంచి వచ్చినటువంటి అండాలు 3 రకాలు ఉన్నాయండి. ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంట, గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి, వైట్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి, గ్రీన్ వైట్ 2 ఉన్నాయి. కానీ పాలన్ గ్రెయిన్స్కి వచ్చేసరికి సైటోప్లాజంలో ప్లాస్టిడ్స్ ఉండవు, మనకు తెలుసు అది. Like sperms, it does not carry any cell organelles. ఓకే, కాబట్టి మనకి 2వ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం చేసుకున్నాం, గ్రీన్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాం. The eggs have only green plastids and pollen do not have any green plastids, any plastid. ఇప్పుడు ఏమైంది, this egg fertilized by this pollen ఏమవుతుందంట, it results in a green plastid. Okay, green leaved. This egg fertilized with this pollen, what is happening, variegated it is resulting in, and this egg is fertilized by this pollen resulting in what we call it as a white plastid leaf. And finally the pollen from this variegated plant is crossed with the egg of green plant, it results in green plastids only. So here also reciprocal crosses are different. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాము, reciprocal crosses different గా ఉన్నాయి. సో దీని సెక్స్ మార్చింగ్ ఈ దీంట్లో ఇక్కడ ఏమైంది, గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ వచ్చాయి. కారణం ఏంటంట, ఎగ్ గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ కలిగి ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెక్స్ మార్చేసాం, పాలన్ గ్రెయిన్స్ దీనికి తీసుకున్నాం, ఎగ్స్ దీనికి తీసుకున్నాం. కాకపోతే ఏమైంది, ఇక్కడ గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ వచ్చాయి. కారణం ఏంటి, ఎగ్లో గ్రీన్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ రెండింటికి క్రాస్ చేస్తే వైట్ ప్లాస్టిడ్స్ వచ్చాయి. కారణం
వైట్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే వెరిగేటెడ్ వచ్చింది. కారణం ఎగ్లో వెరిగేటెడ్ ప్లాస్టిడ్స్, 2 రకాల ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. Thus, inheritance of plastids can be taken as an example for cytoplasmic inheritance. Second one is Joseph inheritance. It was discovered by a scientist called as M. Rhodes. Rhodes అనే శాస్త్రవేత్త యోజెఫ్ అనువంశికతను కనుక్కున్నాడు. ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ మెయిస్, మొక్కజొన్నలో కనుక్కున్నారు. దీనికి కూడా ఏంటంట, హియర్ దిస్ యోజెఫ్ జీన్ is said to be responsible for coloration of the leaves. దీనికి కూడా పిగ్మెంట్ రావాలి అని అంటే ఈ ఐజే అనే జీన్ ఉండాలి. ఇట్ కెన్ బి డామినెంట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి రెసెసివ్. రెసెసివ్ అయితే వస్తుంది ఐజోప్ అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ వస్తుంది. డామినెంట్ అయితే వస్తుంది గ్రీన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేసినప్పుడు డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఏమొచ్చిందండి, ఓన్లీ గ్రీనే వచ్చింది. అలా కాదు, రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం, యోసెఫ్ని తీసుకున్నాం, రెసెసివ్ని ఫీమేల్, గ్రీన్ డామినెంట్ మేల్ తీసుకున్నాం. ఏమొచ్చింది, గ్రీన్ వైట్ స్ట్రైప్ వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ యోసెఫ్ అని మీరు అడగచ్చు కదా. యోసెఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రీన్ విత్ వైట్ స్ట్రైప్స్. గ్రీన్ లీవ్స్ ఉంటాయి, దాని మీద వైట్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి, తెల్ల చారలు ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, యోసెఫ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో మీరు గమనిస్తే మెటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ what we call cytoplasmic inheritance. I forgot to mention these things, mitochondrial inheritance. Okay, here there are 3 examples: cytoplasmic male sterility, Pochinus in Neurospora, and Pittite in yeast. So what is Pittite? Here, yeast, the scientific name of yeast is Saccharomyces. Yeast యొక్క శాస్త్రీయ నామం Saccharomyces. ఈ yeast లో 2 రకాలు ఉన్నాయండి, varieties. One is called as Grandi, the other is called as Pittite. ఈస్ట్లో ఉన్న 2 రకాలను ఏమంటున్నాం, ఒకదాన్ని గ్రాండీ అంటున్నాం, రెండో దాన్ని ఏమంటున్నాం, పిట్టైట్ అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ గ్రాండీ? ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఈస్ట్. వాట్ ఈస్ పిట్టైట్? ఇట్ ఈస్ స్లో గ్రోయింగ్ ఈస్ట్. ఓకే, గ్రాండీ అనేది ఏంటంట, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. పిట్టైట్ అనేది ఏంటి, స్లోగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి రెండిటికి కారణం ఏంటి అని అంటే, ఇన్ స్లో గ్రోయింగ్ ఈస్ట్ ద ఏరోబిక్ ఫెర్మెంటేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇంపెయిడ్. దీంట్లో కిణ్వనం జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఏమైందంట, స్లో అయిపోయింది, జరగట్లేదు సరిగ్గా. ఎప్పుడైతే జరగలేదు ఎనర్జీ రాదు, ఎనర్జీ లేకపోతే గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది, గ్రోత్ తగ్గిపోతే పిట్టైట్, స్లో గ్రోయింగ్ ఇండివిజువల్ అయిపోయింది. So because of the impairment in respiratory process which produces energy, as less energy is produced in these individuals, it becomes slow growing. Okay, and this is because of a mutation in the mitochondria which is transmitted through the cytoplasm to the next generation. ఈ మైటోకాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉత్పరివర్తనం వలన ఈ పిటైట్ మ్యూటెంట్ ఏర్పడింది. కాబట్టి మైటోకాండ్రియా ఎక్కడ ఉంది, సైటోప్లాజంలో ఉంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇది సైటోప్లాజం ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది ఈ జీన్. అందువల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా ఏమొస్తాయి, పిటైటే వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం, పిటైట్ మ్యూటెంట్ ఇన్ ఈస్ట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మైటోకాండ్రియల్ జీన్. ఇట్స్ ఎ మైటోకాండ్రియల్ జీన్. నెక్స్ట్ పోకీ స్ట్రెయిన్ ఇన్ న్యూరోస్పోరా. న్యూరోస్పోరా క్రాసా ఈజ్ అ ఫంగస్. మనందరికీ తెలిసిందే, న్యూరోస్పోరా క్రాసా అనేది ఒక శిలీంధ్రం. లైక్ పిటైట్ ఇన్ ఈస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 2 strains, a normal strain and a mutant strain. సాధారణ రకం, ఉత్పరివర్తిత రకం. The mutant strain is called as Pocky strain.
ఉత్పత్తి వర్ధక రకాన్ని మనం పోకీ రకం అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ లైక్ పిటైట్, ద పోకీ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో స్లో గ్రోయింగ్. పిటైట్ లాగా ఇది కూడా నెమ్మదిగా పెరుగుదల ప్రదర్శిస్తుందంట. అండ్ ద నార్మల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఎగ్జిబిటింగ్ నార్మల్ గ్రోత్, ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్. ఇప్పుడు ఈ పోకీ స్ట్రెయిన్ ఎలా వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ఎ మ్యూటేషన్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద సైటోప్లాజం. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఈ పోకీ స్ట్రెయిన్ కూడా ఎలా వచ్చింది? మైటోకాండ్రియాలో ఒక జన్యువు ఉత్పరివర్తనం చెంది కణద్రవ్యం ద్వారా అనువంశికత చెందడం ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో కూడా మనకి ఈ పోకీనెస్సే వస్తుంది. లాస్ట్ వన్, సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ ఇన్ క్రాప్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఇది ఇంకా వెరైటీ అండి, అన్నిట్లో కల్లా ఇది వెరైటీ. ఏంటంట? మేల్ స్టెరిలిటీ, దట్ మీన్స్ ద మేల్ ఇండివిడ్యువల్ ఈజ్ స్టెరైల్ కదండి, పురుష జీవి వంధ్యంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వెరైటీ ఏంటి అని అంటే, ద జీన్స్ ఫర్ మేల్ స్టెరిలిటీ, మేల్ స్టెరైల్ జీన్స్ are carried by the cytoplasm of the egg. So, when a normal male is crossed with a normal female which carries male sterile genes, we can call this as male sterile female. What happens? All the progeny which are male, they become sterile, though the male is normal. ఒక నార్మల్ మేల్ తీసుకొని ఒక నార్మల్ ఫీమేల్తో క్రాస్ చేశాను. కాకపోతే ఈ నార్మల్ ఫీమేల్ ఎలాంటిదట? మేల్ స్టెరైల్ జీన్స్ కలిగినటువంటి ఎగ్లో మేల్ స్టెరైల్ జీన్స్ కలిగినటువంటి ఆడజీవి. క్రాస్ చేస్తే ఏమైందంట? నార్మల్ మేల్ అయినా సరే సంతానంలో మేల్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? సైటోప్లాజం ద్వారా ఈ మేల్ స్టెరైల్ జీన్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇన్హెరిట్ అవ్వడం వలన ఎగ్ ద్వారా ఇవన్నీ ఏమైపోయాయి? మేల్స్ అన్నీ కూడా స్టెరైల్గా మారిపోయాయి. దీన్ని ఏమంటారు? సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ అంటారు. సో దేర్ ఆర్ జీన్స్ ఫర్ మేల్ స్టెరిలిటీ ఇన్ న్యూక్లియస్ ఆల్సో. దాన్ని సైటోప్లాస్మిక్ అను, జెనెటిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ క్రాప్ ప్లాంట్స్లో జెనెటిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ ఉంటుంది, సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ ఉంటుంది, సైటోప్లాస్మిక్ జెనెటిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో మనం సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీని మాత్రమే ఈ సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ cytoplasmic inheritance. If you have any doubt, please ask me. Otherwise, I will close and start sex-linked inheritance. ఏమైనా ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా?